Hello everyone. So in the last session we discussed regarding the concept of respiration. So after long time I am doing the video on transportation. So transportation in Kannada it is called as saganike. It is called as saganike in Kannada. Saganike. So what happens? How the materials or how the substances will be transported inside the human beings. So diffusion is not only one process which will be what we can say, yeah, which will be sufficient for all the living organisms. So the all living organisms which are huge, so the transportation will be not by diffusion. Andre only ವಿಸರಣೆ ಮೂಲಕ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಆಗೋದು ಕಷ್ಟ. That is why transportation includes blood in the human beings. Blood, rakta. So what is the function of a blood? It transports food, oxygen, as well as waste materials. How it transports? Because it will be having a fluid which is called plasma. So adralli plasma anno fluid irutte, which helps in transportation of oxygen, food and waste products. When we come to the components of blood, andre raktadalli enen components ive anta nodidre, our blood will be consisting of red blood cells. Red blood cells anta andre ಕೆಂಪು ರಕ್ತ ಕಣಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೈಟ್ ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್ಸ್, ಬಿಳಿ ರಕ್ತ ಕಣಗಳು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ಸ್. ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ as ಕಿರುತಟ್ಟೆಗಳು ಇನ್ ಕನ್ನಡ. ಕಿರುತಟ್ಟೆಗಳು. ಓಕೆ. So this red blood cells, it will be involved in transportation of oxygen, ಆಮ್ಲಜನಕದ ಸಾಗಾಣಿಕೆಗೆ. This white blood cells or ಬಿಳಿ ರಕ್ತ ಕಣಗಳು. Okay, so this helps us to protect against diseases and protects the body. So ಇವು ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಕಿರುತಟ್ಟೆಗಳು or platelets, these help in clotting of a blood, that is ರಕ್ತ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುವುದು. Okay, next when we come to the vessels, blood vessels, the pipe like structure which carries the blood, okay, to all the parts of the body or to the heart. So those pipe-like structures are called as blood vessels, or they are also called as in Kannada raktanalagalu anta kariತೀವಿ. So blood vessels are of three types: arteries, veins and capillaries. Arteries, okay, so these are called apadhamanigalu. So these carry pure blood from the heart to all the parts of the body. ಹೃದಯದಿಂದ ಬೇರೆ ಪಾರ್ಟ್ಸಿಗೆ, ಬೇರೆ ಬಾಡಿ ಪಾರ್ಟ್ಸಿಗೆ ಈ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತವೆ? ರಕ್ತವನ್ನ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತವೆ ಅಥವಾ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಮಾಡ್ತವೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇವಕ್ಕೆ ಆರ್ಟರೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಥಿಕ್ ವಾಲ್ಡ್. ಅದರ ಗೋಡೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ದಪ್ಪವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ದೇ ಡು ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ವಾಲ್ವ್ಸ್. ದೇ ಡು ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ವಾಲ್ವ್ಸ್. ವಾಲ್ವ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ, ಇದು ಪೈಪ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎನಿ ಥಿಂಗ್ ಆರ್ ಎನಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಪೆಂಡೇಜಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ವೇನ್ಸ್. ಓಕೆ, ವೇನ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತವೆ? ಸೊ ದೀಸ್ ವಿಲ್ ಕ್ಯಾರಿ the blood from all the body parts to the heart. From the heart, arteries, to the heart, veins. Next, capillaries. These are also called as very narrow blood vessels. Narrow blood vessels means very small blood vessels which connect arteries and veins together. Okay, these are involved in exchange of food, gases, water, oxygen, and between the blood and the cells. Okay, this is regarding the capillaries. Next, when we come to the heart, our heart is a muscular organ. Namma heart muscular organ agide, ಸ್ನಾಯುದಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, which pumps the blood to all parts of the body. What is its function? It pumps the blood to all parts of the body. ಅದು ಒಂಥರ ಮೋಟಾರ್ ತರ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದು ಪಂಪ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ರಕ್ತ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ದೇಹದ ಭಾಗಗಳಿಗೂ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ 4 ಚೇಂಬರ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ 4 ಚೇಂಬರ್ ಅಥವಾ 4 ಕೋಣೆಗಳಿವೆ. The upper chambers are called as atria. Upper chamber ಗೆ atria ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. Lower chambers ಗೆ ventricles ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. Since the ventricles pump blood to the different organs, its walls are thicker than the atria. Ventricles ಏನ್ ಮಾಡ್ತವೆ? They will pump the blood to all the parts or to all the different organs. That is why the lower chamber walls, the walls of the lower chambers will be thicker. The right and left chambers are separated by a septum. Right and left chambers are separated by a septum, partition called as septum. Next, it prevents the mixing of oxygenated and deoxygenated blood.
The auricle and ventricles have valves them to prevent flowing black backward. So this is a auricle, this is a ventricle. Once the blood flows from auricle to ventricle, there might be a chance that it will go back to the auricles also. That time these structures are there. No, these structures are termed as valves. Okay, these valves helps in or preventing in backward flow of blood. ಅಂದ್ರೆ ರಕ್ತ ಹರಿದು ಬಂದಿದ್ದು ಮತ್ತೆ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದನ್ನ ಚಲಿಸೋದನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ವ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಎಲ್ಲಿ? ಆರಿಕಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ಗಳ ನಡುವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಹೇಗೆ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ so when the left atrium relaxes, so left atrium ಅಂತಂದ್ರೆ this one, left atrium relaxes. Okay, left atrium, left auricle relax ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, so that time oxygenated blood from the lungs flows into it through the pulmonary valve. Oxygenated blood pulmonary vein ಇಂದ lungs ಇಂದ left auricle ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. Okay, pulmonary vein. So here it is mentioned as vein, but it is what it is doing, it is bringing oxygenated blood. ಆದ್ರೆ ವೇನ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಯೂಶುವಲಿ ಡಿಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತವೆ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ರಿಚ್ ಬ್ಲಡ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತವೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪಲ್ಮನರಿ ವೇನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬ್ರಿಂಗಿಂಗ್ ಬ್ಲಡ್ ಟು ದ ಹಾರ್ಟ್. ಅದು ಆ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಬ್ರಿಂಗಿಂಗ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಟು ದ ಹಾರ್ಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೆಫರ್ಡ್ ಆಸ್ ವೇನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಸ್ even though it contains oxygenated blood, ಅದರಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ರಿಚ್ ಬ್ಲಡ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ವೇನ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕರೀತಾರೆ? ಅದು ಬ್ಲಡ್ ಅನ್ನ ಹಾರ್ಟ್ ಕಡೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪಲ್ಮನರಿ ವೇನ್. ಪಲ್ಮನರಿ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ಲಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಲಂಗ್ಸ್ ಇಂದ ಅದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ? ಬ್ಲಡ್ ಅನ್ನ ಹಾರ್ಟ್ ಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಪಲ್ಮನರಿ ವೇನ್ ಬ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಟು ಲೆಫ್ಟ್ auricle. Now left auricle fills with the blood. So again what happens? When it contracts, the left ventricle expands and the blood flows into it. So what happens? This left auricle na it will contract. Contract andre kuggate hinge. Okay, so when it contracts, the blood will follow to the left ventricle. So left ventricle enagta agutte, it will be in a relaxation mode. Then the left ventricle contracts and the oxygenated blood is pumped through the aorta to all the parts of the body. ಸೊ ಅವಾಗ ಲೆಫ್ಟ್ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಒನ್ಸ್ ಇಟ್ ಗೆಟ್ ಫಿಲ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಬ್ಲಡ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಫಿಲ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ವೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್, ದ ಬ್ಲಡ್ ಈಸ್ ಪುಶ್ಡ್ ಟು ದ ಅಯೋರ್ಟಾ. ದ ಬ್ಲಡ್ ಈಸ್ ಪುಶ್ಡ್ ಟು ದ ಅಯೋರ್ಟಾ. ಅಯೋರ್ಟಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಆರ್ಟರಿ ಇನ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ. ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಆರ್ಟರಿ ಇನ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ? ಅಯೋರ್ಟಾ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟರಿ? ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಫ್ರಾಮ್ ದ ಹಾರ್ಟ್ ಟು ಆಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ body, right? So now the blood is taken, the oxygenated blood is taken to all parts of the body through the aorta. Aorta admel arteries, arteries admel arterioles, then the capillaries. So every cell of the body will get oxygenated blood. Next, after circulating through all parts of the body, so every part or every cell of the system or of the body got the oxygenated blood. Now all the cell will undergo chemical reaction or metabolic actions. After that, the deoxygenated blood will be formed, which enters the right atrium through vena cava. So the deoxygenated blood will enter the right auricle. Right auricle, ಬಲಗಡೆ ಇರುವ auricle ನ ಅದು ಎಂಟರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ? ಥ್ರೂ vena cava. ಥ್ರೂ vena cava. ಸೊ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರೋ ಪಾರ್ಟ್ ಇಂದ ಡಿಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಅನ್ನ ತರುವುದು ಸುಪೀರಿಯರ್ ವೆನಾ cava. ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇಂದ ಡಿಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಆರ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ರಿಚ್ ಬ್ಲಡ್ ಅನ್ನ ತರುವುದು ಇನ್ಫೀರಿಯರ್ ವೆನಾ cava. ಸೊ ಬೋತ್ ದೀಸ್ ವೆನಾ cava brings deoxygenated blood or carbon dioxide rich blood to the right auricle. Now right auricle expands. Once it gets the blood, it will contract. Now the blood will flows to the right ventricle. Once right ventricle is filled with the deoxygenated blood, ಈಗ auricle contract ಆಗತ್ತೆ, ಬ್ಲಡ್ ರೈಟ್ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ ಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ರೈಟ್ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ,
then the blood will pumped into the pulmonary artery. ಅವಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಬ್ಲಡ್? ಪಲ್ಮನರಿ ಆರ್ಟರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಪಲ್ಮನರಿ ಆರ್ಟರಿ ಟೇಕ್ಸ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಟು ದ ಲಂಗ್ಸ್. ಪಲ್ಮನರಿ ಆರ್ಟರಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಆ ಬ್ಲಡ್ ಅನ್ನ, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ರಿಚ್ ಬ್ಲಡ್ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಡಿಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ರಿಚ್ ಬ್ಲಡ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಟು ದ ಲಂಗ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಪ್ಯೂರಿಫಿಕೇಶನ್ ಆರ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸಸ್. ಸೊ ವೈ ದೇ ಟರ್ಮ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಆರ್ಟರಿ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾರಿಯಿಂಗ್ ಡಿಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಆರ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ರಿಚ್ ಬ್ಲಡ್ ಫ್ರಾಮ್ ದ ಹಾರ್ಟ್. ಸೊ ಅದು ಹಾರ್ಟ್ ಇಂದ ಬ್ಲಡ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಲಂಗ್ಸ್ ಕಡೆ ಅಲ್ವಾ? ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೆಫರ್ಡ್ ಆಸ್ ಆರ್ಟರಿ. Even though it is carrying carbon dioxide rich blood, it is referred as artery. Why? Because it is carrying the blood from the right ventricle, that is from the heart, to other parts of the body. This is regarding the circulation. Again, purification happens, filtration, exchange of gases agate, oxygenated blood form agate. Again, it will come through the pulmonary vein. Again, the cycle repeats. So this is how circulation of blood will happen. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ಆದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹಾರ್ಟ್ ಇಂದ ಬ್ಲಡ್ 2 ಸಲ ಏನಾಗತ್ತೆ? ಹಾಯ್ದು ಹೋಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಅವರ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಡಬಲ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್. ಇಮ್ಮಡಿ ಪರಿಚಲನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಮ್ಮಡಿ ಸಾಗಾಣಿಕೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಿಂಫ್. ಲಿಂಫ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಲಿಂಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕಲರ್ಲೆಸ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಇಂಟರ್ ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಸ್ಪೇಸಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ವಿಚ್ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಲರೀಸ್. Lymph drains into lymphatic capillaries, which forms lymph vessels and joins into large veins. So lymph andre enu? If this is a cell or these are the capillaries, in between the capillaries there will be some space. So in that space the capillaries will secrete or will release certain plasma, certain white blood cells, not RBCs, certain white blood cell, ಬಿಳಿ ರಕ್ತ ಕಣಗಳನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತವೆ. So in the intercellular spaces, the fluid will be formed by the secretion of the capillaries. So ಆ fluid ಗೆ lymph ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. So this lymph will go into the lymphatic capillaries. Lymphatic capillaries ಅಂತ separate capillaries ಇರ್ತವೆ, ಅದರಲ್ಲಿ lymph ಮಾತ್ರ ಹೋಗುತ್ತೆ. Then which forms lymph vessel. ಈ ಎಲ್ಲ capillaries ಸೇರಿ ಒಂದು vessel ತರ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತವೆ and which joins the large veins. So lymph, ಆ lymphiನ ಕೆಲಸ ಏನು? It transports digested fats, drains excess fluids from the intercellular spaces back into the blood. So ಅದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? It transports digested fats ಅನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಥವಾ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. and ಅದರಲ್ಲಿ WBCs ಇರ್ತವೆ which will kill the germs and protects our body. So this is regarding the lymph. Next we have, okay, so heart of mammals, birds, amphibians and reptiles. Very important for competitive exam. Heart in mammals anta andaga, mammals, okay, so and birds. Mammals ಮತ್ತೆ birds ಅಲ್ಲಿ 4 chamber heart ಇರುತ್ತೆ. Right and left side of heart is separated by a septum, and this prevents mixing of oxygenated and deoxygenated blood. So 4 chamber ಇರೋದ್ರಿಂದ 4 ಚೇಂಬರ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಅಥವಾ 2 ಚೇಂಬರ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಸೆಪ್ಟಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಸಪರೇಷನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ರಿಚ್ ಬ್ಲಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಇದು ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅನ್ನ ಇದು ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. This is necessary because they need more energy to maintain their body temperature. ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ವಿ ನೀಡ್ ಮೋರ್ ಎನರ್ಜಿ ದ್ಯಾನ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಅದರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ನಮ್ಮ ದೇಹದ ತಾಪಮಾನವನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಶಕ್ತಿ ಬೇಕು. ಜಾಸ್ತಿ ಶಕ್ತಿ ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸಮರ್ಪಕವಾದ ಆಮ್ಲಜನಕದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 4 chamber heart. Next, the heart in amphibians and reptiles. Amphibians andre kappe or frog we can tell. Reptiles andre halli, lizard, crocodile. So these all have a 3 chambers heart. Crocodile anno reptile ge, crocodile ಮೊಸಳೆಗೆ ಮಾತ್ರ, even though it is a reptile, it has 4 chambered heart. So usually amphibians and reptiles have 3 chambered heart. Here you can see, okay, 3 chambered heart.
and this allows some amount of mixing of oxygenated and deoxygenated blood. ಇಲ್ಲೇನಾಗತ್ತೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ರಿಚ್ ಬ್ಲಡ್ ಮತ್ತೆ ಡಿಆಕ್ಸಿಜನ್ ರಿಚ್ ಬ್ಲಡ್ ಎರಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ತವೆ, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಡು ನಾಟ್ ಯೂಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ದೇರ್ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ದೇರ್ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇಸ್ ದ ಸೇಮ್ ಆಸ್ ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಂಫಿಬಿಯನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸ್ಗೆ ಪಾಯ್ಕಿಲೋಥರ್ಮಿಕ್ ಅಂತ ಅಂತಾರೆ, ಕೋಲ್ಡ್ ಬ್ಲಡೆಡ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವು ತಮ್ಮ ದೇಹದ ತಾಪಮಾನವನ್ನ ತಮ್ಮ ವಾತಾವರಣದ ತಾಪಮಾನಕ್ಕೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತವೆ. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇ ಡೋಂಟ್ ನೀಡ್ ಮಚ್ ಎನರ್ಜಿ. ಹಾರ್ಟ್ ಇನ್ ಫಿಶಸ್ ಗೆ ಬಂದಾಗ, ಫಿಶಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ಟೂ ಚೇಂಬರ್ಡ್ ಹಾರ್ಟ್. ಸೊ ಬ್ಲಡ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಇನ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಗಿಲ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆನ್ ವಿ ಕಮ್ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ಓಕೆ, ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಗಾಣಿಕೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಝೈಲಮ್ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಫ್ಲೋಯಮ್ ಅಂತ ಎರಡು ಟಿಶ್ಯೂಗಳಿರ್ತವೆ. ಝೈಲಮ್ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತೆ, ಇಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ವಾಟರ್ ಅಂಡ್ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ರೂಟ್ಸ್ ಟು ಆಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ. Phloem, what it does, it takes the food from the leaves to all parts of the body. So here when we study regarding the xylem has certain parts, I mean certain components. Xylem vessels anta ide, tracheids anta ide. So this is a trachid what you are seeing. Functions in both support and water transport. Ee reeti water transport ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದು vessel. See the structural difference. Then it has xylem fibers for the support. Okay, then it has xylem parenchyma. Then due to the transpiration ಅಂತಂದ್ರೆ evaporation ಆಗಿ ಸಸ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ನೀರು ಆವಿಯಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. It is called transpiration. So once the transpiration happens, once the water is lost, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಎಲೆಯಿಂದ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ನೀರು ಆವಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಇಂದ ನೀರನ್ನ ಜಗತ್ತೆ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ this part will absorb water from this part will absorb water from the root part. So ಈ ರೀತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೆಷರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. So due to this transpiration, the water is absorbed from the bottom to all parts of the body. When we come to the phloem ಅನ್ನೋದು ಫುಡ್ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಟಿಶ್ಯೂ. ಇಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ದ ಫುಡ್ ಅಂಡ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಈಸ್ ಬೈ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್. ಮತ್ತೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೊಕೇಶನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ದ ಫ್ಲೋಯಮ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಟ್ಯೂಬ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಂಪ್ಯಾನಿಯನ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕಂಪ್ಯಾನಿಯನ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇದೆ. ದೆನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸೀವ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸೀವ್ ಪ್ಲೇಟ್ and it will be having phloem fibers as well as phloem parenchyma. So food from the leaves is transferred to phloem by the energy. It is not xylem. Leaves alli andre photosynthesis leaves alli agate. So leaves inda phloem ge food transfer agovaga it will happen by the energy of ATP molecule. Illi energy waste andre energy consume agi ಎನರ್ಜಿಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗತ್ತೆ. So due to osmotic pressure, water enters the phloem and helps in transportation of food. Next is regarding the excretion, which we are going to deal in the next class. Until that, take care. Have a nice day. Bye-bye.